sekarang. Nah, jadi bagaimana nanti ya solusinya harapan masyarakat itu untuk ke depan ya untuk melestarikan lingkungan. Kalau lingkungan dimusnah oleh sawit ini apa harapan kita? Makanya sebelah sini memang punya WWF sebelah sini. Nggak ada. Kalau sebelah sana ya sudah dihancur. Sana. The national park safe. It's a lot safer now than it was 8 years ago. 8 years ago we had illegal logging everywhere and we were expecting it to be turned into oil palm. So the Sabanga National Park was created in 2004. Which at least meant it wasn't going to be converted into oil palm, into agriculture. We had there was like a perfect storm about 1997. Up to that point, you had the Suharto regime that controlled all of the logging companies very centrally in Jakarta, and it was very hard to do any kind of illegal logging, and they controlled the logging barons very clearly. At the same time as he fell, which meant also all of a sudden his control went, you had the financial crisis in Southeast Asia, which all of a sudden meant that the economy was in ruins. It was very easy to bribe the police and the army at that stage. And all the logging concessions finished their 30-year run at almost exactly the same time. So in Sabanga, all of a sudden you had a big empty forest with no one working in it. All of the logging company employees didn't have jobs anymore. The economy was a mess and there was no control from Jakarta. And you got a complete free-for-all. The Sabanga was saved in some ways because of all the illegal logging. Before the illegal logging, oil palm companies wanted to take it and put a plantation on. After all the illegal logging, they weren't there anymore because the timber had gone and perhaps their reason for coming in had gone. I mean, the boundaries of the national park are not fixed yet. Okay. So I expect a lot of the northern part of the park, or what we call the Sabanga Forest now, to be outside of the park when it's finished. And that's where the PLN grid line is going through, to my understanding. In the northern part of the Sabanga National Park, the local population seems to be far less afraid of being arrested. In that area, they are actively converting forest into farmland. Unfortunately, though, we're dealing with forest that is one of the last remaining habitat for the endangered orangutan. Lihat orangutan. Mana? Di atas sana. Tadi dekat. Pernah ditangkap ini? Enggak pernah nangkap itu, Pak. Enggak berani nangkap. Bukan buah dia. Itu makan buah itu. Tadi apa sama dia? Karena dia menuju pantas saya makan buah. Wah. Nah, enggak patah itu ya? Bisa melempar kayu tuh. Dia enggak senang lihat kita. Jadi kita senang lihat dia. Dia benci lihat kita. Kita tebang kayunya. Nanti tebang pohon ini ya? Enggak. Enggak ada lagi makanannya kalau ditebang. Ini lempar ya ini? Iya, dilempar. Dia udah benci lihat Shinso itu, apalagi merek Jerman itu. Benci. Ya merek steel dia tahu dia. Langsung ya steel lagi. Dengar dia langsung ngamuk dia. Dengan suara Shinso. Ya? Ya. Marah ya? Marah dia. Pintar. Kalau kita bilang itu orang Jerman pasti dikejar situ. Wah, kan dia. Ini dia yang punya steel tuh. Ini yang numpang tempat tinggalmu. Oh, tidur-tiduran dia situ. Gimana? Di Jerman tuh perempuan yang nakal-nakal itu. Ada juga. Ada juga. Ya. Oh, mau cari istri lagi. Oh, sampai 6. Sekarang sudah berapa? 4. Anak? Anak sudah 16.
Now this is where I slept last night. Way long to explain. Also, I really don't want this guy to wake up. Kalau ada obatnya yang lama main perempuan, saya mau minta. Oke. Ada? Saya tidak ada. Aduh, kalau kamu tahan 1 jam tuh, pasti pakai obat. Nggak usah, masih muda. Masih muda? Gak bisa, masih muda gak bisa 1 jam. Masih pakai obat kamu. Istri saya kan 6. Ya. Ada yang mau lama, ada yang mau enggak. Ada yang minta setengah jam, ada yang minta 1 jam. Enggak bayar sama orang asing lah. Waduh, bayar enggak? Nggak tahu, kalau dia mau juga nggak usah bayar. Udah saya bayar. Waduh. Tapi perempuan harus mau juga. Nanti kamu kalau butuh kamu besar enggak? Besar. After 2 weeks, I headed north into the mainland of Kalimantan to look into concession logging. There, finally, I found pristine forest. I visited 3 different companies, out of which only one was operating officially. The other 2 either sent me away or said that they were not operating because they were waiting for new gas supply, which is in fact a very big challenge for the companies in the north to get all their engines fueled. When I got a ride by truck of one of the companies, I witnessed how they were buying timber off local loggers outside their concession areas, which means that they are actively promoting deforestation in forest that is meant to be protected. Recently, I think it was admitted by the national government that 80% of the companies operating in Kalimantan are operating without licenses. Ini HPH, memang HPH perusahaan, jalannya, tapi kita nggak tahu sampai di mana. Ya, batas HPH mereka. Masyarakat itu memang mau hutan yang hidup, tapi sebagian ada yang tempat berkebun. Ada juga yang harus tidak boleh diganggu. Jadi daripada dia memelihara hutan yang cuma hutan gitu aja, nggak bisa dia manfaatkan sekedar untuk ya model memelihara lingkungan saja. Mungkin kurang. Tetapi kalau ada tanam tumbuhnya yang dia sendiri menanamnya di situ, Pak, saya yakin dan percaya masyarakat juga akan sejahtera. Jadi yang kita mohon itu supaya pemerintah itu jangan cuma ya menetapkan undang-undang itu cuma di buku saja, tetapi tidak ada sosialisasinya untuk masyarakat itu bisa sadar. Ya pengalaman kurang, pendidikan kurang. Sadar atau tidak sadar itu kan tidak masuk dalam wawasan masyarakat ya. Karena pemerintah itu kan melakukan penjualan areal hutan itu kan tidak harus konsultasi dengan masyarakat dulu kan. Nah, cuma bagi wilayah-wilayah yang berkaitan dengan hak-hak walayat adat itu yang masyarakat tidak terima kalau hanya diberikan kerusakan, artinya tidak diimbangi dengan perbaikan. Dengan perbaikan dan kompensasinya juga belum pernah masyarakat menerima. Kami ini ibaratnya seperti di sini ada tambang, kami ingin mengerjakan tambang harus memiliki izin. Tapi setelah kami mengurus izin, malah ini terkatung-katung, Pak. Supaya kami dapat tempat berusaha yang sesuai dengan hukum sekarang. Maka kenapa kalau tidak berusaha? Pemerintah itu harus secepatnya menanggapi apa keluhan masyarakat sekarang.